হ্যালো বন্ধুরা, আজকে একটা অনেক ওল্ড মডেলের টেবিল ফ্যান আপনাদের সামনে নিয়ে আমরা হাজির হলাম। তো চলো প্রথমে ফ্যানটাকে আমরা খুলে নেব, খুলে নিয়ে দেখবো ফ্যানটার কি প্রবলেম আছে। ব্যাক কভারটা খুলে নিলাম। তো মনে হচ্ছে কয়েল তো পুরো শেষ, একদম কিচ্ছু নেই ভেতরে, কয়েল জ্বলে গেছে। তো আমার সঙ্গে থাকো, দেখো কিভাবে আমরা কয়েলটাকে চেঞ্জ করি। একটা ছোট্ট সুইচ দেওয়া আছে, অনেক সময় নিচে থেকে খুলে নাও, নিচে থেকে খোলা কোনো প্রয়োজন নেই, এখান থেকে খোলা কোনো প্রয়োজন নেই। স্ক্রুড্রাইভার মাথাটা দেখতে পাচ্ছ, এখান থেকে খোলা কোনো প্রয়োজন নেই, এই জায়গা থেকে খুলতে হবে। এখানে স্ক্রুড্রাইভারটা এভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে, খুললেই মাথা খুলে যাবে। বুঝে গেল? আমরা সেটাকে এখন সরিয়ে দেবো। দেখেছো? ব্যাটারি পাশে উঠে গেছে। কয়েলটা খুলে নেবো। এই ধরনের কয়েল আমাদের কাছে বাঁধানো, এই জন্য এত তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে ফ্যান ছাড়ানো হয়। এই দেখো, ঠিক আছে, সেম কয়েল আমাদের কাছে বাঁধানো আছে। এটা আবার আমরা পরে বাঁধি, বানিয়ে রেখে দেবো। চলো বানিয়ে দিদি। হলো, দেখো কতক্ষণ লাগে ফ্যানটার সাথে। অয়েল প্যাড গুলো একদম শুকিয়ে গেছে।